전쟁이 처음 시작됐을 때 여기 있는 친구들은 태어나지도 않았다. 이 전쟁에 우리는 헛되이 죽으러 온 게 아니다. 누군가는 땅과 돈을 얻으려고, 누군가는 영웅을 위한 믿음을 확인하러 왔다. 어떤 절망적인 순간에도 흔들리지 않는 믿음. 그러기에 이 싸움은 의미가 있다. 영웅을 믿고 싸우는 병사는 죽어서 돌이 된다. 영웅들이 주신 기적에 우린 고통이 두렵지 않다. 여기서 쓰러진 모든 병사들은 영웅의 가호로 다시 일어나게 될 테니까. 어떻게 영웅의 존재를 믿냐고. 이 모든 게 사악한 마법은 아니냐고. 상관없어. 내가 영웅이 될 거니까. When this war first broke out, we weren't even born. And yet still we struggle with everything we have. Some fight for riches, fame, glory. Some fight because we truly believe. Unshakable faith in the face of despair. That's what drives us. Those who fall serving the Immortals turn to stone. But that's not how our story ends. We rise once more. And in the name of the Immortals, we are brought back to fight anew. But why return to this carnage? Why doom ourselves to unceasing strife? Because the bones of this war will build a haven for all. Prepare yourself to enter a large-scale, close-quarters conflict that will shape the very fate of this world. A total of 4 battlefields are available in this global test: Moshabog, Podden, Gela, and Huara. Moshabog is an Onslaught-type map set in a fortress by a dried-up river. There, you will battle for control of a series of footholds. Capture territory, drive the enemy back, and deplete their military strength to seize victory. Podden is a skirmish map set in a prison high in the mountains.
Here, victory is determined by who controls the central foothold. The cannon foothold in the north and the rally foothold in the south can be used to aid your faction as you battle for control of the central foothold. Each faction will fight until a victor is determined. Geller is an Onslaught map set in a busy port city. A number of siege engines found throughout the map can be harnessed to support either side. Capture all the footholds, and the city is yours. Huara is an arms race map set in a desert battlefield. Each team races to ready their war machines and use them to destroy the enemy's totems. Escort the war machines to the enemy base and they will fire on the enemy's totems. Ready yourself, soldier. Battle is upon us. Welcome to Moshabarg, an Onslaught-type map, in which 16 combatants from each faction battle for control of the footholds throughout the map. In Onslaught, whichever faction controls fewer footholds will periodically lose military strength. To seize victory, you must capture every foothold or deplete the enemy's military strength. There are 8 footholds spread across the map. Each faction begins the battle in possession of 3 footholds, with the 2 central footholds, C1 and C2, unclaimed. The central footholds are located high above the battlefield. Be careful not to fall. These footholds are on the front lines, contested territory. Until they are claimed, all other footholds will be locked and unavailable for capture. While you cannot spawn at the front lines, you can spawn at the nearest footholds that you possess. As you capture footholds on the front lines, your faction will advance, while your enemies are forced to retreat. When advancing, the front lines will be pushed into your enemy's former territory, and those footholds will become available for capture. While the front lines are moving, footholds are unavailable for capture, and military strength cannot be reduced for either faction. When the front lines stop moving, footholds can once again be captured, and military strength can be reduced. Beyond the front lines is enemy territory, represented in red, and behind them is allied territory, in blue. You will take periodic damage while inside enemy territory. In Moshabarg, you can use devices known as slingers to quickly reach high-up destinations, such as the central footholds. Slingers are located in footholds B1 and D1 and can be used by either faction. A faction enters their last stand when their military strength reaches 1, while they either possess at least 1 foothold or are actively contesting an enemy foothold. In this state, the faction cannot lose. Last stand will continue even as they recapture footholds and force the front lines back into enemy territory, thus affording them a chance to turn the battle around. Capture footholds, drive back the front lines, and victory in Moshabarg will be yours. Welcome to Podden, a skirmish-type map, in which 16 combatants from each faction battle for control of a central foothold. Maintain control of the central foothold to deplete the opponent's military strength and win the battle. Podden has 3 footholds, A, R and C. If your squad leader sets a foothold as the target foothold, you can spawn closer to that location. The faction with more warriors at the central foothold will seize control. The central foothold is the only way to reduce the enemy's military strength. Victory depends upon its capture. Cannons and heavy crossbows throughout the area can be used to clear out enemies and secure control of the foothold. The faction that controls foothold R, the rally foothold, can spawn from that foothold, providing their reinforcements swift access to the central foothold. Foothold C
The cannon foothold provides access to a cannon which can be used to deal massive splash damage to enemies within the central foothold. Unlike the central foothold, the rally and cannon footholds are captured by raising your faction's flag overhead. A faction begins their last stand if they have at least one person in the central foothold when their military strength falls to 1. So long as at least one allied soldier remains within the central foothold, that faction cannot lose. A faction's last stand will continue even as they recapture the central foothold, thus affording them a chance to turn the battle around. Maintain control of the central foothold, and victory is yours. 여러분과 함께할 병사들과 영웅들을 소개합니다. 각기 다른 개성의 6병사들과 4명의 영웅들이 전장에 나설 준비를 마쳤습니다. 블레이드는 장검을 사용하여 상대를 베고 찌르며 균형 잡힌 능력으로 다양한 상황에 대응할 수 있는 병사입니다. 자루찢기 기술로 상대의 방어를 무너뜨리고 황소배기 기술로 적을 강하게 올려베어 높게 띄워진 적에게 연계 공격을 할 수 있습니다. 스파이크는 창을 사용하며 긴 사거리를 이용해 좁은 지역과 소규모 전투에 유리한 병사입니다. 창 끝까지 힘을 모아 적을 찌르는 찔러창 기술은 적의 방어를 무시합니다. 방어 도약 기술은 위급한 순간 창을 휘둘러 적의 공격을 막은 후 반격할 수 있습니다. 아치는 활을 사용하며 다양한 화살로 멀리 있는 적을 견제하는 병사입니다. 특히 보라도꽃 화살은 방어 중인 상대의 방어를 해제시키며 상황에 따라 유용하게 사용 가능합니다. 먼 거리의 적에게 치명적인 피해를 줄 수 있는 명중 화살로 적의 영웅을 노려보세요. 가디언은 방패와 철퇴를 사용하며 높은 체력과 방패를 통해 강한 유지력을 보여주는 병사입니다. 비키십시오 기술은 방패를 들고 적을 향해 돌진할 수 있으며 방패를 고정하고 견고한 수비 자세를 취하여 상대의 강력한 공격을 방어합니다. 스모크는 향로를 사용해 아군을 치료하는 병사입니다. 향로에서 피어나는 연기로 가까운 아군을 치료합니다. 다가오는 적을 밀거나 적을 밟고 한 번 더 뛰어올라 자신을 보호하고 적이 발사한 투사체를 잡아 원하는 방향으로 날리는 연기벽 기술을 사용할 수 있습니다. 워해머는 공성망치를 사용하며 강력한 일격으로 전투의 흐름을 바꿀 수 있습니다. 적의 접근을 차단하는 가시벽을 설치하여 거점 방어를 유리하게 이끌고 끝까지 힘을 모은 강력한 일격으로 적에게 큰 피해를 줄 수 있습니다. 전투에서 활약한 병사는 화신력을 채워 원하는 영웅의 화신으로 변신할 수 있습니다. 마터는 검과 방패를 사용하는 영웅입니다. 빠른 공격 속도와 반격으로 적진 깊숙이 들어가 적들을 파괴합니다. 방어하는 적에게 방패를 휘둘러 적의 방어를 무력화시키며 반격 자세를 취한 상태에서 적의 공격을 방패로 막고 즉시 반격할 수 있습니다. 레이븐은 까마귀를 날려 원거리에서 적을 공격하는 마법사입니다. 적이 밀집한 지역에서 큰 힘을 발휘합니다. 큰 폭발을 일으키는 불까마귀를 날려 적을 불태우고 다수의 적을 쫓아 공격하는 까마귀를 날려 적에게 치명적인 피해를 입힐 수 있습니다. 호에트는 배턴을 무기로 사용하는 영웅입니다. 보호막과 원거리 소생을 지원하며 유지력이 탁월합니다. 적의 공격을 방어하는 방어막을 두르며 대사면 기술로 일정 범위 안의 아군에게 방어막과 소생을 시전합니다. 먹바람은 말을 타고 창을 휘두르는 영웅입니다. 빠른 속도와 강력한 기마 돌진으로 적 진영을 와해시킵니다. 급선의 기술을 사용하여 미끄러지듯 감속하며 빠르게 방향을 전환할 수 있습니다. 대수와 기술로 전장을 질주하며 창으로 다수의 적을 꿰어보세요. 급변하는 전장의 흐름에 맞춰서 다양한 병사와 영웅으로 값진 승리를 맛보시길 바랍니다.